ഹലോ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാറ്. So the principle of virtual work gives you the condition for static equilibrium of a system, and we have used the principle in this form: delta W, mathematically the virtual work delta W, which can be expressed in terms of the forces sum over I running from, of course, 1 to n. We are considering an n particle system. Fi external, so let's make it vectorial, dot delta Ri, which is the virtual displacement, that is equal to 0. This is the mathematical form of the principle of virtual work, which stated that for a system to be in static equilibrium, the virtual work done by all the external forces should be 0, provided the virtual work done by all the constraint forces vanishes. Okay, so I can label this one as A, which is where we start with. Now we will discuss the DAlemberts principle, which is yet another fundamental principle of analytical mechanics, which forms the basis of the Lagrangian and Hamiltonian formulations of classical mechanics. Let me first tell you where actually the DAlemberts principle comes into effect. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു സിസ്റ്റം എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കൈവരിക്കുക എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണ ജനറൽ മോഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൈനാമിക്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറൽ മോഷൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സും ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം എന്തുണ്ട്, ഡൈനാമിക്സും ഉണ്ട്. സോ യു നോ ദ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് സിസ്റ്റംസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് under the effect of forces, and dynamics you know that deals with the movement or the motion of systems under the effect of external force. So means under the effect of an external force, the system can be either in equilibrium if the net external force vanishes, okay, or it can be in motion. So generally നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വാട്ട് ഡൈനാമിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്കിനെ ഡൈനാമിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് DAlemberts പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുക. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദ DAlemberts പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ്. It's a mathematical trick, actually. It's a mathematical trick or mathematical modification of the already existing principle of virtual work, so that it can be applied to general situations of motion, which includes dynamics as well. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുക? You consider, for example, a system. Consider, okay, let's take a simple case. You can take a simple case of a single object of mass m, which is acted upon by a force F. It's acted upon by a force F, say, okay, having certain magnitude and a specific direction. Now you know, by Newton's second law, this force will be producing a change in momentum of this particular object. So I can say by Newton's second law, because the basics of all these things is Newton's law, the change in momentum of this object that will be related to the force as F equal to dp by dt, which I can write as P dot, F equal to P dot. So I can say that there will be a change in momentum that is caused by the force, and the force is measured as the rate of change of momentum. So I can say F equal to dp by dt.
Now the object will be moving under the effect of this particular applied force. So this is a case of what is known as dynamics, right? Now mathematically we can reduce this dynamical problem into an equivalent static problem. How do we do that? Okay, just DAlembert suggested that if you imagine that to the actual applied force F you are applying another force. How? A force which is equal in magnitude to the rate of change of momentum. So what I'm doing, if I rearrange this equation, I think I can just do it like this. If I rearrange this equality, it can be read as what? F minus P dot is equal to 0. F minus P dot is equal to 0. This is just a mathematical modification, right? Okay, an adjustment. So what's the meaning? Mathematically this doesn't make anything new, right? You are applying some 5 Newton, for example, on this object. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് 5 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത ദിശയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് 5 ന്യൂട്ടൺ റൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് പകരം ഈ ഫോഴ്സ് 5 ന്യൂട്ടനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്ലൈങ് എ -5 ന്യൂട്ടൺ ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് ടു 0, റൈറ്റ്? Okay, and the system will be behaving like in equilibrium. System ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് പി ഐ ഡോട്ട്, ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എഫ് വെക്ടർ എഫ് പ്ലസ് മൈനസ് പി ഡോട്ട് എന്നെനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് പി ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സിനോട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നും ഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നും സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട്, വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കലി. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സിനെ DAlemberts വിളിച്ച പേരാണ് റിവേഴ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. This force is known as reverse effective force. Reversed effective force. Reversed എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കി. റിവേഴ്സ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. ഇത്തരം ഒരു റിവേഴ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സിനോട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ the particle of the system will be in equilibrium under a force equal to the actual force plus a reversed effective force minus P dot. Okay, then dynamics can be reduced due to statics. So DAlemberts, this is the concept here. DAlemberts, I am writing DA, suggested that if a reverse effective force equal to minus P dot. So let me consider, because we are considering individual force on individual particles. So let me say reverse effective force on the ith particle be Pi dot. Pi is momentum and Pi dot is force. So minus Pi dot, reverse effective force minus Pi dot is added to the actual force, which I can call it as Fi. I denotes on the ith particle because it's we are considering an n particle system. On the actual force Fi, then dynamics, then a problem of dynamics can be mathematically reduced to. So this is a simple mathematical trick, I should say, reduced to statics. So this is the very aim of DAlemberts principle is to convert a dynamical problem into an equivalent static problem. And why do we do this one?
There is only one reason, because if the problem at our hand is one of static, then we can apply the already established principle of virtual work. Okay, ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് ഗിവൺ ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡൈനാമിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വെർച്വൽ വർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഓർ കോസ്റ്റ്. That's what you are doing. Okay, so what I'm doing is that I'm just writing the side step here as a main step, so that okay, by Newton's, so we are considering, so consider a system of, so as usual consider a system of n particles undergoing dynamics, is it not? acted upon by forces. Okay, then by Newton's second law, you know, all these equivalent formulations are fundamentally derived from Newton's law itself. Okay, that is a foundation. By Newton's second law, the force on the ith particle, force on the ith particle, that is equal to the rate of change of momentum of the ith particle, so which I am writing as pi dot, or I can rewrite this one as Fi minus pi dot is equal to 0. We say that this is my first equation. Okay, so equation 1 means that the ith particle of the system will be in equilibrium under a force equal to the actual force plus a reversed effective force minus pi dot. Okay, now dynamics is reducing to statics. So to this equivalent static problem, we imagine giving a virtual displacement delta Ri. ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു വെർച്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെൽറ്റ ആർ ഐ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുക. ഓക്കെ, സോ വെൻ എ virtual displacement, you know, it's an imaginary displacement, delta Ri denotes the ith particle. We are considering individual particle. Delta Ri is given, means we imagine to this equivalent static system. So we apply this reverse effective for all I. So I running from 1 to n. Remember, we are applying individual reverse effective force to all n particles. Okay, then what you can do, I can consider for the entire system I can consider sum over I running from 1 to n Fi minus pi dot dot delta Ri, that will be equal to 0. That should be equal to 0. Why it should be equal to 0? No doubt about it, it's quite trivial, because this quantity is invariably equal to 0. Okay, so since this is invariably equal to 0 for every particle, then certainly you multiply it with a virtual displacement, that should give you equal to 0, because 0 multiplied by anything should be giving you 0, and you take it over take the sum over I to n, right? Now what I am going to do, I am going to split this equation into its component. You know, any the total force F acting on a system or on the ith particle of the system can be divided into its components. How? The total force is divided into external force plus force of constraint. Small f denotes the force of constraint, and Fie denotes the external or applied force. So when you do it, what will be this equation becoming? This equation reduces to sum over I Fi external plus what? Fi, which is a force of constraint, minus
pi dot, there is nothing new here, just a modification, minus pi dot delta Ri is equal to again 0. That is my third equation. Now what we are going to do, see, we had made a very fundamental assumption for the principle of virtual work. What is the assumption? The virtual work done by the force of constraint is 0. Okay, you know, the principle of virtual work is applicable only in those cases where the work done by the force of constraint is 0. For Fi dot delta Ri, or somehow Fi dot delta Ri will be equal to 0. If that is equal to 0, then what will be the fate of equation number 3? Okay, so if that's a conditional place, because there are some limited cases where the constraint forces does work. Okay, so we are applying only to, there is a word of caution for you, we are applying the principle of virtual work under the condition that the force of constraint do not do any work, and in most of the common force of constraints that is the case, so we can do it in many of the cases. Okay, so if the virtual work I am writing BW done by constraint forces, if the virtual work done by constraint forces Fi is 0, then what can you rewrite equation number 3 here? Yes, equation number 3 can be rewritten as sum over I. What all will remain? Only the external force will remain. Fi external, right, minus pi dot, Fi external minus pi dot delta Ri will be equal to 0. That is the fourth equation. And this mathematical relation, which we have expressed as equation number 4, is what is known as the DAlemberts principle. So this mathematical relation is what is known as the DAlemberts principle. So just look at this equation, you will see that it has got only external forces, and that's the main feature. You can see here how it is different from the first equation, how it is different from this equation. You have to just see that. So this is the actual form of principle of virtual work, where you can see here Fi external comes in, right, and that was applicable only for static cases. Now you look at the principle of DAlemberts principle, where what we have done, we have replaced this Fi external with an additional term. What is that additional term? A term which is equal to minus pi dot. A term equal to minus pi dot. So that is only difference here. So what's the net effect of introducing a reversed effective force like minus pi dot? The thing is that the static system is now reduced to what? A dynamic system is now reduced to static system. Okay, so the only difference between principle of virtual work and the DAlemberts principle is that principle of virtual work by itself is applicable only for systems which are in static equilibrium, whereas you can apply the DAlemberts principle even to systems which are dynamic, and we mostly deal with dynamical systems. So we can say that the DAlemberts principle is actually a generalization of the principle of virtual work, so that it can be applied to both dynamical as well as what? Static systems, right? So that is about the DAlemberts principle. Now let us see what are the significance, or what is the significance of this DAlemberts principle. So remember this mathematical form of DAlemberts principle. Usually DAlemberts principle is not stated in words, especially it is stated in as a mathematical principle. Okay, so let's see what are the significance of DAlemberts principle. The first thing
already as we have discussed, by introducing the reverse effective force minus pi dot. Remember, pi dot is introduced for every particle of the system. A dynamical problem is reduced to one of statics. Okay, that is, so we can say in essence DAlemberts principle is a mathematical technique or mathematical trick to modify the established principle of virtual work to be applied to dynamical problems as well. Okay, that is the thing. Second one, DAlemberts principle does not involve the force of constraints, and that is something notable. Like, what is the form? We have written sum over I, right? Then Fi external. So this is something very, very important. It's not the complete force. It's not the entire force which is acting on the system. But we are taking what? Fi external only comes in DAlemberts principle. Minus pi dot. Minus pi dot. But remember, this pi dot is actually the rate of change of momentum. The entire rate of change of momentum that is caused by the entire force. Okay, right, minus pi dot. Dot delta Ri, that is equal to 0. So you can see that in this equation, in this particular equation, only the external forces do appear. Only the external forces do appear. Okay, or we can say that the force of constraint is not interfering this particular equation. So we can see that the force of constraints can be eliminated, and that was our major issue when we started discussing about complicated or very complex mechanical systems. The force of constraints remains unknowns in the equation. So that was a main concern for us. So now by using DAlemberts principle, you can redraft the equations, dynamical equation in such a way that it is free from the force of constraints. So we need not worry about the unknown force of constraints. Okay, and remember, it's based on the assumption that the force of constraints do not do any virtual work. Okay, now what's the major significance is that many other principles of mechanics, like the Lagrangian mechanics or the Hamiltonian mechanics, what we are shortly going to see, are merely mathematically different formulations of this DAlemberts principle, which means that we can derive the other powerful techniques of mechanics, like the Lagrangian mechanics or the Hamiltonian mechanics, starting from the fundamental DAlemberts principle. So we can say DAlemberts principle serves as the starting point of obtaining other equivalent and powerful forms of mechanics, namely the Hamiltonian and Lagrangian mechanics. So these things are the main significance of DAlemberts principle. So remember, to sum up, DAlemberts principle is nothing but a modified form of a mathematical modification of the principle of virtual work, so that we can apply that principle even to dynamical problems. So it's a generalization it can be understood as a generalization of the principle of virtual work, and it forms the basis of many other mathematical techniques like the Lagrangian and Hamiltonian formulations of mechanics, which we are going to visit shortly. Okay, thank you.